குவியம் தி ஃபோக்கஸ். உண்மை நிகழ்வுகள் பற்றிய தெளிவான விரிவான பார்வை. குவியம் தி ஃபோக்கஸ். கால மாற்றத்தில் உள்ளூர் உலக அரங்கில் இடம்பெறுகின்ற சமூக மட்டத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய சம்பவங்கள், நிகழ்வுகள் குறித்து எமக்கு கிடைக்கப்பெற்ற பல்கோண செய்திகள், தகவல்களை தெரிவுபடாமல் உங்கள் கவனத்துக்கு கொண்டு வருவதே குவியம். சமூக, அரசியல், அறிவியல், விஞ்ஞானம் என பல்கோண பார்வை கொண்டதாக அமைகின்ற இந்நிகழ்ச்சி பல்துறைகளில் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்களை, கருத்துக்கள், ஆதாரங்களை மேற்கோள் காட்டி உங்கள் முன் சமர்ப்பிக்கிறது. Kuviyam, the focus. French President François Hollande says a string of deadly attacks in Paris is an act of war against his country. The Islamic State of Iraq and the Levant has claimed responsibility, saying it was revenge for France's military campaign against its fighters in Syria and in Iraq. பிரான்ஸை உலுக்கிய தொடர் தாக்குதல்களும் ஐஎஸ் தீவிரவாதத்தின் புதிய பரிணாமம். Paris is waking up the morning after a series of bloody shootings and bombings killed over 100 people and left scores in a critical condition. The country is under a state of national emergency, and at first light, the Eiffel Tower, usually lit, was dark. பிரான்ஸ் தலைநகர் பாரிஸ் மீது கடந்த வெள்ளிக்கிழமை நவம்பர் 13 நடத்தப்பட்ட தொடர் தாக்குதல்கள் உலகை உலுக்கியுள்ளன. 2 மணி நேர இடைவெளிக்குள் 6 வெவ்வேறு இலக்குகள் மீது தீவிரவாதிகள் மேற்கொண்ட தாக்குதல்களில் குறைந்தது 129 பேர் பலியாகியிருக்கிறார். இந்த தாக்குதல்களில் பங்கெடுத்த 8 தீவிரவாதிகளில் ஒருவர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார். ஏனையவர்கள் தமது உடலில் கட்டியிருந்த குண்டுகளை வெடிக்க வைத்து தற்கொலை செய்து கொண்டார்கள். இந்த நிலையில் இந்த தாக்குதல்களை தாமே மேற்கொண்டதாக ஐஎஸ் தீவிரவாதிகள் உரிமை கோரியிருக்கின்றனர். ஈராக் மற்றும் சிரியாவில் தமக்கு எதிரான போரில் பிரான்ஸ் பங்கு பெற்றுவதற்கு பழிவாங்கும் நடவடிக்கையாக பிரான்ஸ் இலக்கு வைக்கப்பட்டதாக ஐஎஸ் அமைப்பு உரிமை கோரியிருக்கிறது. மேலும் இத்தாக்குதல்கள் ஆரம்பம் மட்டுமே எனவும் இன்னமும் பாரிய தாக்குதல்கள் இடம்பெறும் எனவும் ஐஎஸ் அமைப்பு எச்சரித்துள்ளது. France is in a state of emergency. It's the first time since 2005 that the government has taken such drastic measures within its own borders. Prior to that, we'd have to go back to 1984 when an emergency law was imposed by Paris on the French overseas territory of New Caledonia. But what does it actually mean for those living or visiting France? To start with, extra security has been deployed onto the streets of the Paris region. Authorities can arrest suspects of what is deemed dangerous behaviour, seize weapons and carry out searches. Public places can be shut, curfews can be imposed and restrictions of traffic and people are permitted. All borders were immediately closed following the attacks and controls have been put in place, effectively suspending the Schengen Agreement in France. French law permits the government to impose a state of emergency for 12 days. In order to extend it, a law needs to be approved by Parliament. இந்த நிகழ்ச்சி பதிவு செய்யப்படும் வரை பாரிஸில் இடம்பெற்ற தாக்குதல்களில் பலியானவர்களின் எண்ணிக்கை குறைந்தது 129 என்று அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்ற போதிலும் மேலும் 300க்கும் அதிகமானவர்கள் காயமடைந்திருக்கிறார்கள். காயமடைந்தவர்களில் 80 வரையானவர்கள் உயிர் ஆபத்தான காயங்களை எதிர்கொண்டிருக்கின்றனர். எனவே பலியானவர்களின் எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரிக்கும் என்றே அஞ்சப்படுகிறது. இந்த நிலையில் பிரான்சில் 3 தினங்கள் தேசிய தூக்க தினங்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நாட்டின் தேசிய பாதுகாப்பு அதி உச்ச நிலைக்கு உயர்த்தப்பட்டிருப்பதோடு அவசர கால நிலைமையும் பிரகடனப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 2ஆம் உலக மகாயுத்தத்தின் பின்னர் 4வது முறையாக பிரான்சில் இவ்வாறு அவசர கால நிலைமை பிரகடனம் செய்யப்பட்டுள்ளது. பிரான்சினது எல்லைகள் அனைத்தும் மூடப்பட்டு பரவலான தேடுதல் நடவடிக்கைகள் முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளன. சென்ஷன் நாடுகளுக்கு இடையிலான தடையற்ற எல்லை போக்குவரத்து விதிமுறைகளை தற்காலிகமாக ரத்து செய்திருக்கின்ற பிரான்ஸ் எழுந்தமானமான சோதனைகள் மற்றும் பாதுகாப்பு நடைமுறைகளை பின்பற்றி வருகிறது. பாரிஸ் உட்பட பல பகுதிகளிலும் ராணுவம் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளது.
French President François Hollande says a string of deadly attacks in Paris is an act of war against his country. The Islamic State of Iraq and the Levant has claimed responsibility, saying it was revenge for France's military campaign against its fighters in Syria and in Iraq. Well, security has been increased across France, with border controls reintroduced and troops on the streets of the capital. At least 129 people were killed, 352 were injured in those attacks. Well, they appeared to be highly coordinated and hit 6 key locations. The night of violence began around 9:20 local time, when the first of 3 bombs went off outside the Stade de France stadium. 3 suicide bombers and 1 other person died there. Now, about the same time, in the 10th district, gunmen attacked Le Petit Cambodge restaurant and the neighbouring Le Carillon bar. Now, at least 12 people were killed there. 5 more were shot dead shortly afterwards in another nearby restaurant, La Casa Nostra. Now, 2 kilometres away, gunmen killed at least 19 people in La Belle Equipe restaurant. A few minutes later, a suicide bomber set off explosives at the Comptoir Voltaire restaurant, but failed to kill anyone else. Then, at 10 minutes to 10, 3 attackers entered the Bataclan concert hall on the Boulevard Voltaire, killing at least 89 people during a 2-hour siege. 1 attacker was shot dead, and the others blew themselves up when police stormed the theatre. பிரான்சின் இன்றைய நிலை அதிர்ச்சி அளிப்பினும் இவ்வாண்டு 2வது முறையாக பாரிய ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட தாக்குதல்களை ஐ.எஸ அமைப்பு மேற்கொண்டுள்ளது. இவ்வாண்டு ஜனவரி மாதம் 3 தினங்கள் இடம்பெற்ற வெவ்வேறு ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட தாக்குதல்களில் கேலி சித்திர பத்திரிகை அலுவலகமான ஷார்லி அப்டோ சூப்பர் மார்க்கெட் உட்பட வெவ்வேறு பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்பட்ட தாக்குதல்களில் 17 பேர் கொல்லப்பட்டார்கள். எனினும் அதற்கு முன்னரும் பின்னரும் இஸ்லாமிய தீவிரவாதத்துடன் தொடர்புடைய பல்வேறு சிறு சிறு தாக்குதல் சம்பவங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. துப்பாக்கிச்சூடு, கத்திக்குத்து, தலை துண்டிப்பு, வாகனத்தால் மோதல் என்று பல தாக்குதல் சம்பவங்கள் பிரான்சில் இடம்பெற்றுள்ளன. இருப்பினும் ஐரோப்பாவையும் மேற்குலகையும் உலுக்கிய மிகவும் பாரிய தாக்குதலாக தற்போதைய தொடர் தாக்குதல்கள் அமைந்திருக்கின்றன. மிகவும் திட்டமிடப்பட்டு ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட தாக்குதல்கள் என்பதை அதனது இலக்குகளும் தாக்குதலாளிகளின் தயாரிப்புகளும் புலப்படுத்துகின்றன. பிரான்ஸ் ஜனாதிபதி பிரான்சுவா ஒலாண்ட் பார்வையாளராக கலந்து கொண்ட ஜெர்மனி மற்றும் பிரான்ஸ் என்பன கலந்து கொண்ட கால்பந்து போட்டியரங்கு, அமெரிக்க இசைக்குழுவினரின் இசை நிகழ்ச்சி இடம்பெற்ற இசை அரங்கு, உணவு சாலைகள், மதுபான சாலைகள் உட்பட மக்கள் நடமாட்டம் அதிகமுள்ள, சேதங்களை அதிகம் விளைவிக்கக்கூடிய பகுதிகள் இலக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. Talk us through, you were telling me before that this attack essentially from the beginning bore all the hallmarks of the Islamic State organization. Yes, of course, because since the beginning of the attacks, it was clear that those attacks were at first hand random, so there was no human target, if I may say so, like the attacks that were made by the Kouachi brothers on behalf of ACPA against the cartoonists of Charlie Hebdo. We were talking about that before. Those attacks back in January, they were very much targeted on journalists and Jewish people. Exactly. This wasn't the case this time. This wasn't the case. No, but we have to make the difference also, because when you talk about the attacks against Jewish people, it was Koulibaly. And Koulibaly was a lone wolf. He was a friend of the Kouachi brothers, but he acted in the name of the Islamic State, which was the thing that was never really claimed by the Islamic State. So what's different here today is the modus operandi, the paramilitary modus operandi, the organization. We are talking about 8 people, heavily armed with the explosive belts, and of course what came out like a few hours ago, the official claim, the first official claim of an attack here in France and even in Europe by the Islamic State. This is the big difference today. This is something that was monitored and claimed after by the Islamic State. This is no lone wolf attack operation, because if till this time they were able to motivate some people to act in their name without claiming the action after, and knowing that all the actions were mostly failures in France or in Europe, today we are witnessing something really, really professional, and which puts us on another one step beyond in this fight or in this war with this Islamic State. இந்த நிலையில் பிரான்சினது பாதுகாப்பு குறித்த கேள்வி அதீதமாக முன்வைக்கப்பட்டனும் அந்த வட்டகையில் இருக்கின்ற ஐரோப்பிய நாடுகள் அனைத்துமே இவ்வாறான அச்சுறுத்தலை எதிர்கொள்வதே இன்றைய யதார்த்தம்.
முன்னைய தாக்குதல்களின் பின்னர் பாதுகாப்பு நடைமுறைகளை பிரான்ஸ் அதிகரித்த போதிலும் இஸ்லாமிய தீவிரவாதிகளை அடையாளம் காண்பதும் கண்காணிப்பதும் மிகவும் சிரமமான பணியாகவே பார்க்கப்படுகிறது. காரணம், மேற்கு ஐரோப்பாவில் அதிகளவு இஸ்லாமியர்களை கொண்டிருக்கின்ற நாடு பிரான்ஸ் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. குறிப்பாக 2010 ஆண்டு கணிப்பீட்டின்படி 4.7 மில்லியன் இஸ்லாமியர்கள் பிரான்சில் இருப்பதாக கணிப்பிடப்படுகிறது. இது மொத்த சனத்தொகையில் 7.5% ஆகும். ஏனைய ஐரோப்பிய நாடுகள் மற்றும் மேற்குலகத்துடன் ஒப்பிடுகையில் இந்த எண்ணிக்கை மிகவும் அதிகமானது. குறிப்பாக இங்கிலாந்து 2.9 மில்லியன் இஸ்லாமியர்களை கொண்டிருக்கிறது. எனினும் பிரான்சுக்கு அடுத்த நிலையில் கிட்டத்தட்ட சம அளவான இஸ்லாமியர்கள் ஜெர்மனியில் வசிப்பினும் மொத்த சனத்தொகையில் அது 5.8% ஆகும். இதேவேளை மேற்குலகில் அமெரிக்கா 2.6 மில்லியன் இஸ்லாமியர்களை, அதாவது மொத்த சனத்தொகையில் 0.8% கொண்டிருக்கிறது. எனினும் மத அடிப்படையில் பிரான்சில் சனத்தொகை பதிவுகள் இடம்பெறுவதில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த நிலையில் மக்களோடு மக்களாக இருக்கின்ற இஸ்லாமிய தீவிரவாதத்தை பகுத்தறிவது பிரான்சுக்கு சிரமமான பணியாகவே பார்க்கப்படுகிறது. Shocked Parisians and tourists face increased security one day after a series of attacks killed scores of people across the city. Armed troops patrolled the airport and the Eiffel Tower, leaving this Canadian tourist at the iconic landmark uncertain of their effect. I feel like it's kind of a target, but at the same time, I feel like there's heightened awareness, heightened security. In a statement on its website, Islamic State claimed responsibility for the attacks, calling Paris the capital of prostitution and vice. It warned France remains on its top list of targets. Mes chers compatriotes, French President François Hollande, in an emotional address, called the assault an act of war, which he said was organized with help from inside the country. Sources close to the investigation said an Egyptian passport was found near the body of one of the suicide bombers and a Syrian passport found near the body of another. A Greek minister says that in October, that man passed through Greece, where scores of Middle Eastern migrants have been crossing into Europe. French media say one of the gunmen at the Paris concert hall was a French national with ties to Islamic militants. The bodies of their victims are still being recovered. President Hollande has declared 3 days of national mourning to remember the innocents who died. இந்த நிலையில் ஐரோப்பாவில் ஐஎஸ் அமைப்பின் தாக்குதல்களுக்காக தெரிவு செய்யப்பட்ட முக்கிய மையமாக பிரான்ஸ் விளங்குவதற்கான காரணங்களை கவனிக்கலாம். அமெரிக்கா தலைமையில் இஸ்லாமிய தீவிரவாதத்துக்கு எதிரான போர்களில் தவிர்க்க முடியாத பங்காளியாக பிரான்ஸ் விளங்கி வருகிறது. ஆப்கானிஸ்தான் முதல் இன்றைய சிரியா வரை அதனது பங்களிப்பு அளப்பெரியது. மேலும் ஆப்பிரிக்க வட்டகையில் பிரான்சின் காலனித்துவ நாடுகளாக விளங்கிய பல நாடுகளில் இஸ்லாமிய தீவிரவாதத்துக்கு எதிரான போர்களில் பிரான்ஸ் பங்கெடுத்து வருகிறது. எனவே இயற்பிலேயே பிரான்சை முதன்மை வைரியாக வெறுத்துக் கொண்ட இஸ்லாமிய தீவிரவாதிகள் தமது முதன்மை இலக்குகளில் ஒன்றாக பிரான்ஸை கருதுகின்றனர். இந்த நிலையில்தான் ஈராக் மற்றும் சிரியாவில் பிரான்ஸ் தமக்கு எதிராக தாக்குதல் நடத்துவதற்கு பதிலடியாக பழிவாங்கலாக பாரிஸ் மீதான ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட தாக்குதல்களை ஐஎஸ் தீவிரவாதிகள் வர்ணித்திருக்கிறார்கள். தாக்குதல்கள் இடம்பெற்ற போது பணிய கைதிகளை மிரட்டிய போதும் தாக்குதலாளிகள் இதனையே வலியுறுத்தியிருக்கின்றனர். அதே போன்று ஐஎஸ் அமைப்பு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையிலும் இவ்விடயமே வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. Why France, though, and why at this stage, or why at this time, this attack? Other countries as well are bombing IS targets in the Middle East. Of course, but we have to see, we have to think that they are very pragmatic in their decisions, and for them, France was at reach. The United States aren't at reach. Maybe the UK will be at reach. Maybe other countries will be at reach. But at this point today, France was at reach. So they took the opportunity to hit France among other countries of the coalition, without forgetting that they already also hit in Saudi Arabia. Saudi Arabia is part of this coalition, and they are hitting all over the place. They took down the Russian plane in the Sinai. They hit in Beirut 48 hours ago. So they are in this scope of global jihad. There is no recognition of any borders, and for them they're avenging the people that they claim to represent. So for them there's no difference between a civilian or a military target.
And this is why their actions are random, and this is why they are being able to make so much casualties, beginning from Tunisia, which was also something they claimed twice, with the Badr bin Zaim and with the beach at Susa, and then the Sinai, and then Beirut, and then here in France, because they consider all the governments of these countries as hostile and as enemies, and this is why they want to fight them. And for France particularly, they consider the whole French system as a very bad system, or as a satanic system that they are vowed to fight in any means that they can have. Because France sees itself as a secular country. Exactly. This is one very, very much important point. Without forgetting also that France is on war with many jihadi factions, starting from North Africa, Mali, going to Somalia, going also to fighting the Boko Haram in Nigeria, which is today a branch of the Islamic State in Africa, the first branch in Africa, and also in Yemen, also in Afghanistan, and now in Iraq and Syria. So the fight it's an old fight, it's a long fight, and they are promising that this is just the beginning. இந்த நிலையில் வெள்ளிக்கிழமை இடம்பெற்ற தாக்குதல்களில் பங்கு பெற்றவர்களை அடையாளம் காண்பதில் பிரான்ஸ் உட்பட அதனது தோழமை நாடுகள் தீவிரமாக ஈடுபட்டிருக்கின்றன. எனினும் பிரான்சின் உள்வீட்டு உறுப்பினர்கள் தவிர வெவ்வேறு நாடுகளில் இருந்து சென்றவர்கள் பலர் இந்த தாக்குதல்களில் பங்கெடுத்துள்ளமை தெரிய வந்திருக்கிறது. இந்த நிகழ்ச்சி பதிவு செய்யப்படும் வரை 3 அடையாளம் காணப்பட்டிருக்கிறார்கள். ஒருவர் பிரான்ஸ் நாட்டவர் என்றும் பல்வேறு குற்றச்செயல்களில் அவர் முன்னர் ஈடுபட்டவர் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் சிரியா மற்றும் எகிப்திய கடவுச்சீட்டுகளை கொண்டிருந்த 2 குறித்தும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அத்துடன் இத்தாக்குதல்களில் பயன்படுத்தப்பட்ட பெல்ஜியத்தில் வாடகைக்கு பெறப்பட்ட கார் ஒன்று தொடர்பில் பெல்ஜியத்தில் பலர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள். இருப்பினும் தாக்குதலோடு நேரடியாக தொடர்புடைய 8 பேரை தவிர இந்த தாக்குதல்களின் சூத்திரதாரிகள் மற்றும் இணைப்பாடுகளை வேட்டையாடுவதே தற்போது இருக்கின்ற சவால். பொதுவாகவே இவ்வாறான தீவிரவாத தாக்குதல்கள் ஸ்லீப்பிங் செல்ஸ் எனப்படுகின்ற உறங்கு நிலை வலையமைப்பினூடாகவே நெறிப்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த நிலையில் வெடிகுண்டு ஜாக்கெட்டுகள் மற்றும் AK-47 உட்பட்ட இயந்திர துப்பாக்கிகள் சகிதம் நகரின் பல இலக்குகள் மீது கிட்டத்தட்ட ஏக காலத்தில் தாக்குதல்களை ஒருங்கிணைத்தமையின் பின்னால் மிகுந்த தயாரிப்புகள் இடம்பெற்றிருக்கும் என்பதே யதார்த்தம். Some of those caught up in the attacks have been speaking to reporters about their experiences. The most deadly incident took place at the Bataclan venue, where around 1,500 people were attending a concert by a rock band. One of the survivors spoke to our correspondent, James Franey. I was in the audience. The concert had been going on for about an hour when we began to hear very loud noises coming from the back of the room. After that, people started to move. People began to panic, trying to get out. I was in the stands. We hid on the floor behind the seats and began to crawl towards the emergency exits. We managed to get through the fire escape and hid in a room in one of the lodges. We barricaded ourselves in there and waited for the police to come. On s'est barricadé là-dedans et on a attendu que la police vienne nous chercher. Ultimately, she was one of the lucky ones. Tens of others died at the hands of the gunman and many more were injured. Prosecutors have opened what they're calling an anti-terror investigation. Many details remain unclear. Police believe some gunmen may still be on the run. இந்த நிலையில் செப்டம்பர் 11 தாக்குதல்கள் எவ்வாறு உலக ஒழுங்கை மாற்றியமைத்து பாதுகாப்பு கெடுபிடிகளை அதிகரித்ததோ அதே போன்ற நிலவரம் பிரான்சின் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதல்களால் தற்போது மீண்டும் ஏற்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக பல்கலாச்சார தன்மைகளுக்கும் அகதிகள் தொடர்பில் ஐரோப்பிய மற்றும் மேற்குலக நாடுகள் கடைபிடிக்கும் கொள்கைகளிலும் இறுக்கமான நடைமுறைகள் அமலுக்கு வரும் என்றே கருதப்படுகிறது. இதனை விட IS மீதான போரில் பங்கெடுத்திருக்கின்ற அமெரிக்கா, பிரான்ஸ், ஜெர்மனி, இங்கிலாந்து, கனடா என்று நேட்டோ நாடுகள் பலவற்றிலும் பாதுகாப்பு மற்றும் கொள்கை மாற்றங்கள் பலவும் பிரதிபலிக்கப்படும் என்றே எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பாதுகாப்பு நடைமுறைகள், கண்காணிப்புகள் என்பன அதிக அளவு உச்சத்தில் இருப்பினும் இங்கிலாந்தும் அதே அளவு அச்சுறுத்தலை எதிர்கொள்வதாக இங்கிலாந்து பிரதமர் டேவிட் கமரனும் வெளிப்படையாக ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறார். இந்த நிலையில் மேற்குலக நாடுகளில் உள்ளக ரீதியாக மேற்கொள்ளப்படுகின்ற இறுக்கங்களை கடந்து ஈராக்கிய சிரிய போரிலும் புதிய பரிணாமங்கள் ஏற்படுத்தப்பட வேண்டிய நிர்பந்தம் இந்த நாடுகளுக்கு தற்பொழுது ஏற்பட்டுள்ளது. கடந்த செப்டம்பர் முதல் IS மீது தனியாக போர் தொடுத்திருக்கின்ற ரஷ்யாவும் அண்மையில் சாய்நாய்குடாவில் அதனது பயணிகள் விமானம் வீழ்த்தப்பட்ட பின்னர் மேற்குலகுடன் சில விட்டுக் கொடுப்புகளை செய்ய வேண்டிய நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில் நவம்பர் 13 வெள்ளிக்கிழமை இன்னும் ஒரு செப்டம்பர் 13 என்பதை கவனத்தில் கொள்ளலாம்.
The immediate reaction in Paris was panic, confusion and fear. As the extent of the attacks became known, it morphed into grief. The French capital turned off the lights at the Eiffel Tower in memory of the victims, and the messages of solidarity and support poured in. This is an attack not just on Paris, it's an attack not just on the people of France, but this is an attack on all of humanity and the universal values that we share. We stand prepared and ready to provide whatever assistance that the government and the people of France need. The UN Secretary General condemned what he described as barbaric and cowardly terrorist attacks. The German Chancellor Angela Merkel says her thoughts are with the victims. The British Prime Minister said he was shocked by the attacks and offered to do whatever was needed to help. And Canada's new Prime Minister offered his support. Nous sommes troublés et attristés. We are troubled and saddened by the terrorist attacks in France. We have offered all possible assistance on the part of the Canadian government to the French government, as well as our sympathies and our condolences. By morning, newspapers carried the details of the worst attack in France since World War II. And there was public displays of support for the people of France as famous buildings were draped in the colors of the French flag. From Toronto and New York to San Francisco's City Hall, which lit up in blue, white and red to honor the victims. நேர்கள் இதுவரை கேட்டது குவியம் தி ஃபோக்கஸ். எழுத்துருவாக்கம் மற்றும் குரல் வடிவம் உதயன் எஸ். பிள்ளை. பின்னணி ஒலிச்சேர்க்கை KB கலைரூபன். ஒளிப்பட தொகுப்பு கஜவதனே. இது CMR தமிழ் FM ஒரு பிரத்யேக தயாரிப்பு. மீண்டும் அடுத்த வாரம் குவியம் தி ஃபோக்கஸ்.